Alright, so we're gonna do some re-recording. I did a few chapters of this, and I actually ran into a bug, and I'm hoping to be able to fix that. I think it has to do with a little thing that I'll explain right now once we get into this fancy new game thing. Okay, so this is Metro 2033 Redux. It's Redux because it's based on the other game, Metro 2033, that is not as good, because it's just far more limiting, had a really punishing difficulty curve, and was just kind of unfair. Interestingly, it's still available on Steam. So, there's been some interesting marketing decisions with this game, including, you know, on-release DLC difficulty, which is the most controversial thing. So the original game was more of a survival horror, and this one has that survival horror emphasis, but also you can play it in Call of Duty mode if you want for some reason. We're going to go with the original one. And then you have 4 difficulties. The game originally shipped with 3, but this one you had to pay an extra $10 for. So, when I reshot this originally, we were doing it on this difficulty, and we're actually going to do it on this previous one. Because Ranger Hardcore is not actually any more difficult than regular Ranger. All it does is it removes some of the UI, and I think that that's actually the cause for a problem. Basically, a little ways in, on the second chapter of the game, we have to pick up a thing, and we can't pick up the thing. And I suspect this is because of this being a downloadable difficulty. After enough people bitched, what they did is they released it for free for everyone, but I think that it might be a bug. So we're gonna just record this part, because I had to reshoot. You can't change the difficulty on the fly, so I'm gonna have to reshoot it, basically. Yes, I want to overwrite it. That's the point. This is a little brighter on your end, but it should be fine. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. So something you probably noticed is that this is in Russian, and you can play it in English. In fact, it's English by default, but we're going to do it in Russian because a lot of the English voice acting is actually really hokey and terrible. And it's a game that's centered around immersion anyways, and it very obviously is in Russia. So, it just doesn't work having everyone have like retarded Russian accents and all that sort of stuff. So, we're not gonna do that. So, you can use your anime powers and read some subtitles. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фух, поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Thanks, buddy. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Oh, that is so much brighter in the recording. Ugh. Really shouldn't waste bullets. Открывай ворота, я прикрою. No, fuck you. I do what I want. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Breaking because it's Russia, or breaking because it's the post-apocalypse? Артем, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное.
Take some filters. We need those. We Готов, want Артём. that. За мной. Medkit, bullets. Look at all these bullets we have in here now. See, there's no ammo counter or any of that nonsense, so we have to physically look at our gun. Ну все, давай наверх. Так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. So the air is a shit, Это basically. концертный зал. Отсюда до башни 2 шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Жаловали. You don't need our help. Unless you shoot them in the face, they're actually surprisingly tanky. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянем вместе. Готов? Тянем. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. It's a neat particle. Don't look at me like that. It's Russia. They don't have cars up here. I've never seen one before. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Какого черта? Nothing good. Круг! Быстро! Спокойно. Спину берегите. Здесь, пожалуй, придется пожестче. Библиотеки. Черт! Огонь! Oh, fuck, my face. Держать круг! Oh boy, demons, huh? We got fucking owned. Метро — это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь.
Alright, so that was this neat little thing we like to call in medias res. Need to clean my fingernails. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Shut up, baby. Playing with doodads. I want to believe. Got some postcards and a nice ass rug. I think these are pictures. They look like pictures. This is like a dev. Bet it's a dev. Is that mold? Nah, I think it's just stained. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Че ты хочешь сделать с черными? Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Shut your whore face. Давай послушаем Хантера. Also dark ones. Сереженька, Сереженька, моего никто не видел. Прошлой Сережа, ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Okay. So we're fucking Все on. под контролем. Пойдем, Артём, пойдем. Леша, Леша, мой брат в лазарете. Что же делать? Не знаю, выживет он или нет. Где ты, Леша? Посторонним Не хотите тебя нельзя. отпускать на это дежурство? Пётр, Что с Алексеем, не знаете? А, извините, не узнал. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Hello, Mr. Chin. как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг, душу рвут. Люди сходят с ума и умирают рано или поздно. Добраться. Погоди. Не выходит. Нет, проваливайте, не трожьте Нет. меня. Какого черта? Кто это может быть? Hunter, obviously. Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Hairs. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? It's fucked. Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Guess I'll just crouch. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, Что за дьявол? что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают
открывают. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Черт подери. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Oh, box AK. Good to know. Okay. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Ah, he's fine. He doesn't give a fuck. Look at him. Безнадежно! Jesus. Нам их не остановить, Хантер! One second, please. Please. Here, Hunter, you kill all of them. Hang on a second. Great, that's gonna be a problem. Артем, с тобой все нормально? Yeah, I'm fine. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх — их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу Черный выпотрошили. напарник! Внешний блокпост уничтожен! Donkey. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Okay, bye. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Okay, so Hunter didn't come back, so we gotta go to the place and find the guy. Колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родина. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Okay,
Okay, bye. Вот стоц, перевертоться, бабушка здорова. Вот стоц, перевертоться, кушает компот. Вот стоц, перевертоться и мечтать снова. Вот стоц, перевертоться, пережить налет. All right. Next part.